Ladies and gentlemen, now you can have your seat, you can have your seat. Karibuni sana, this is Kenya's #1 fastest rising comedy talk show, Ofweneke Tonight. Make some noise! Oh yes, oh yes. Yeah, not ordinary. Yeah, not, and of course, niko nakuja hapo simiuka kwanza chini alafu nasema hiyo tena. Nini brief ndo usini nini? Mmoja niweza kufia at my line of duty wewe. Nilikuwa naona kama umehema, nilikuwa nakupa. Wewe unajua imagine ni kama wala wase nini ya pale Sabina Joy unadai tu hapo. Yani you die in the line of duty. Wala wase nini ya pale Sabina Joy. Unajua but then one of the things that I was shocked about is actually huyo mzee wa Sabina Joy, the owner. Unajua alipatiwa a set of honor na zile ma HSC sijui warriors sijui of the world. Alipatiwa zawadi nikasema wow, what a country. Mpaka tuna award mwenye Sabina Joy. Where are we going, my goodness? But I think we're just used to awarding anything and everything. I mean, Githeri man was awarded. But the way you're talking ni kama unajua uko sana, ni kama wewe ni mtu wao, ni kama check no wait. Nauliza tu. I am a respectable man in the society. Sijaenda huko hata sijui room 235. Hata sijui room 235 ni gani? Hata sijawahi huko. Ladies and gentlemen, karibuni sana the show. Thank you so much for being here. And of course, for the ones watching at home, this is Dr. Ofweneke Tonight. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name alongside not your ordinary DJ. Make some noise for DJ Lizni. Yes. Alafu mazee nakwambia round hii umemaintain hizi masuti. Niliamua. Niliona. Mama amekuona? Hey, ameniona leo. Ameniona. Umemwambia ni influence yangu ya masuti. Ameniambia Ofweneke huyo itabidi amekuja. But then we have to go and see. I was really hoping I could come for the... Is it Rujar or Ruga? What is the name of that boy? Ruga? Yeah. Ruga na memba ile watafurahi. Ati? What? Ile kuna mama fulani ni boingi, niko na kwa club na watu sijui wanafanyanga sijui. Ni girlfriend. Wali, ni girlfriend, inaitwa girlfriend. Girlfriend. Hebu nige ngoma moja ya Rujaraga. Hata hiyo Dior nimetoka kucheza ni yake. Gani? Hiyo nimecheza tu saa hii. Hapana, hiyo ni techno mimi najua techno. Techno is my friend on Facebook. I know. Dior ni yake. So hii nyingine lazima udance. Hebu gani hiyo? Na hii what you wanna dance? Useke vi hapo. Madem kama chali yako ana dance ngoma. Kama chali yako dance ngoma then you are a buy. Anyway, unatuharibu na hiyo. Imagine mwanaume mzima club. I don't know they are watching. Ruka ukiona plana dancing na dance. Hapana, hiyo ngoma ni ya madem because whatever happens behind there. Tunataka tukifanya hivi na yako hapi si yako nyuma tu hapo hivyo tu akikuja tu hivyo. Mimi imagine mwanaume wote anafanya hiyo nampatia. Hebu imagine madem, serious imagine. Hebu ngoma tu play, hebu drop hiyo ngoma. And oh my god, hiyo ngoma na I like. Wewe mwanaume mzima. Kazi ya mwanaume kwenye club ni kukaa na kuangalia. So to dance na nani? Wewe una dance peke. The work of a lady is to dance. Unaget? That's what unapata mademo wa Nairobi. You know realize mademo wa Nairobi wanaanza kuzeeka in beats. Unapata kunapatia body bado ni 20 years, kunapatia ini yangu ile ni 35. Especially unaona kuanzia hapa kwenda juu. Hii inazeeka with its normal age. Lakini hii part na huku, sababu kila wakati mademo na Nairobi mnachoka. Kila kitu kwa club tu. But una entertaining, imagine. Hapana, mimi do club kusikiza muziki. Mimi na sitakai kwa mademo na. Wait, I have a wife. China, mimi call the sport. So first of all, ladies and gentlemen, thank you so much. Please make sure you follow us on all our social media platforms on Instagram, Twitter, Facebook, at Dr. Ofweneke, and of course, at DJ_Lizzy, and of course, TV47 Kenya everywhere. And the ones who are not watching us live on their TV, please, you can also live stream, of course, on our YouTube page, so that you're not able to miss. First of all, manzeni kushukuru tu wase. Issue imekuwa big, mimi mpaka nimeshtuka. It's the talk of town everywhere. Today I was in a meeting. Wapi makofi? Yes.
Today I was having a meeting. I think around 2 hours ago, we were having a meeting with one of the top mobile brands in Kenya, and I think some of you actually have it over here. And they're like, "Oh my God, we actually love the show." And these are top guys who are marketing. So this is to show that Manze, you guys have been supporting us. And like we always tell you, any show that looks like this show, you only skip ad, delay 5 minutes, you only advert. Wachana nayo. Hii ndio show. But tunashukuru sana. All kudos to you, ladies and gentlemen. And if this is your first time to watch TV47, please make sure you also get to sample and enjoy some of our other shows as well that play across the board. We have shows for health, we have shows for music and youth, we have shows for the kids as well. It's actually, there's a favorite show that my daughters like watching on Saturday. It's called Kids on the Block. So please also make sure you watch that as well. Ladies and gentlemen, as it is normal, we must go, we must now angalia ni story gani tulikuwa nazo wiki huchu. Na leo mbona uko nipatia kachai? Unapatiwa chai? Imagine. Kuna makosa ulidu. Kuna makosa ulifanya. HR ina wamejaa. Wamejaa. Mbona unapatiwa? Sikuchelewa. Excuse me, kwanza kuna kamaringo. Sikuchelewa. Hatujachelewa. So nani alichelewa? Shameless. Sikuchelewa. Now, today's story, first of all, the trending story this week. And this is a very serious issue. I would not really want to joke about it. Mental health is now becoming, initially cancer and HIV/AIDS were one of the most dangerous things that can happen to a human body. But unfortunately, of late, mental health is becoming one of the most dangerous things. And of course, there are very high rates, of course, in terms of suicide that is increasing because of mental health. And some of these things come from either lack of money, or depression. Well, depression is still mental health, but now you see we talk about what's the cause. Heartbreak. Nilikuwa nataka kusema hivyo. Heartbreak manze zinakula watu huko nje. Character development. Character manze mnachapa kwa majalee mnasotiwa out. Na kitambo je ilikuwa ni machali wanasotia na out hii character development. Excuse madem. Sasa ni wao. Madem ni nini mbaya? What have you guys tulichanuka yani? Mlichanuka, nani aliwachanua? My God. Kitambo ulikuwa na dump dem analia. Squeezy ni machali wanajinyonga. Squeezy manze una dump dem. Machali wanajinyonga. Una dump dem wewe unabaki ukilia. Dem anakuambia unapata dem amedampiwa na chali ambia ati manze unajua Jerista story yako. Anakuambia okay. Sawa. I was even waiting for that. Ndio unamuuliza mbona anakuuliza kwani ulikuwa unataka closing ceremony? Si umesema tu wachane. So that's it. Madam, excuse me, emotions amli. Amkui heartbroken. Ni Kanairo. Kwanza Kanairo, Nairobi. Inakuharden tu. The only thing mnaenda kudu ni kuchange hairstyle. But the only thing mnaenda ni kunyoa na kusema sijui new me. New goals. New goals, #new me, #Miss Independent, #I am king, #I can pay my own bills, #anyway it was small. Sijasema kitu yote mimi. So wakati mshaachana ndo unaanza kueleza hiyo ni tabia mbaya. But on a serious note, this is what I think. The most important thing, and this is what I like to tell the young people, and especially this generation of viewers. You guys need to realize, first of all, your happiness is not beckoned or connected to another human being. You are your own source of happiness, all right? Nobody should ever control how you feel at any point. You must be strong enough mentally and emotionally for you to have that kind of control. Number two, nobody has the power to tell, because some of these things are actually coming out even from mtu akuja anakuambia, oh my God, sikupendi, sijui ni mshort, sijui uko na ngumi mbili. Madam, niliwaambia last time, hata kama ni ngumi tuwili, nitwa? Mtu sijui ambia ati sijui mimi napenda thick. Yo thick alafu mwenye akifika hapo anashindwa. Una get? So even nobody should tell about your body. Be confident about yourself. I will tell a short story as I move to the next one listening. When I was growing up, I think around class 7, class 8 form 1. I used to have a very squeaky voice. Nilikuwa na soprano. Sauti yangu ilikuwa ndogo sana. Number 2, I used to be very short, extremely short. Number 3, nilikuwa na masikio cheveve. Zilikuwa zinakaanga hivi. Na kwani ulianza kuumba? I have to make it worse. Mimi nilikuwa nimeambiwa dental formula yangu ni mbaya. So I never used to smile. I never used to talk in front of people because people used to say naongea kama dem. And that thing really messed me up at some point. All right? Until it took one girl, I'll never forget her, from one Aga Khan High School, Westlands. Udem I got a Natasha Lakani. Natasha one day came and told me, I think you have one of the cutest teeth. Na udem alibadilisha life yangu from that time until today.
Mimi kwanza leo wezi niambia anything. Musi malika punda. Kila mali niko huko. Mwenezi joka niambia, oh my god, your lips. Dem mwingine joka niambia, lips zako kwa poa. Uko na fish lips. Kutoka hiyo time. Nikajua basi mimi But you see, the thing is, the depression and mental health comes from you giving another human being power over how you feel. Yeah. All right? And that should never happen. Be confident of who you are. Be confident and contented of where you're coming from. The boys who are watching, no girl should ever make you spend more than what you make. All right? You are not her father. You are not her uncle. Are we together? Hey, boy child. No, I'm sorting both sides. I'm sorting both sides. No. Boy child or make love. No, exactly, because nobody's talking for the boy child as well. You get? But and nobody forces them. It's because listening, we have built a generation whereby we have taught the girl child how to say no, but we've not taught the boy child how to accept a no. Yeah. Mimi sasa hiyo mbelezi ni kukatia unikatae. My life moves on. Hakuna lipati yangu umehati. I know. Kuna wengine ukiwakataa matusi. Mimi hakuna kitu kama. So please, to the young girls, nobody should tell about your body. Nobody should tell about your body skin. Nobody should tell about your background. Who you are, where you are, be comfortable. Your day of reckoning shall come. Your day to shine shall come. The day your gates of heaven shall open. All right? And for the boy child, nobody should ever make you feel otherwise. Whether you are rejected, if somebody rejects your girl, that was not the only girl who was created. Your own girl is somewhere waiting for you, and she's going to love you just the way you are. Amen. All right? And the ones who are married who are watching, please, if marriage is not working, walk out. Don't kill anybody. Don't go into depression. Don't go into the antidepressants. If a marriage is not working, walk out. All right? Those who are working in the places of work which are toxic, if you feel that toxicity in that place of work is there, resign. Go find your peace. This is what I've been telling guys as I finish up. My director and so this is a very sensitive topic for me. This is what I tell people. What you can't hold is what is the most important thing in your life. But what you can hold is as useless. Are you guys getting me? What you cannot hold is the most beautiful thing, is the most important thing in life. But what you can hold physically, because what you can hold has been made, and what has been made can be destroyed as well. This laptop is the most useless thing because I can hold it. Okay. You get? I get this phone as well, this suit as well. But you see, peace, love, contentment, you can't hold it. Peace. What you cannot hold is the most important thing. Always remember that. Mimi sasa kuja Dr. Ofweneke, I don't find you funny. Wewe ni nani? 13 years nimekuwa kwa hii game. So wewe ni nani utoke tu leo niambie ati I don't find you funny. So ni resign you, hiyo ni shida yako. If I'm not funny to that means I'm not the problem. Your problems are bigger than my jokes and there's nothing I can do about it. Same thing Lizzy, mtu kuja kwambia ati I don't think you're a good DJ umegonganisha ngoma. Yes, yakuja I try. Unaget? Mpatie tu kama mimi yenyewe nashinda kutouch your knob. So be confident of who you are always. And nobody should ever make you think otherwise of who you believe, who you are. All right? Jipigeni makofi, come on. Moving on to the next story, because your mental health you can make it trend center the whole way. Guys have been committed to suicide. My police wanashutiana, wanashoot mabibi na mabwana. It's such a bad thing, and I hope the government of Kenya, through the Ministry of Gender, will sort that out. Number 2, this is another very useless topic. Now this is useless, and listening, you are there. I am done with Nigerians coming to this country. But then I'm done. I am done. Itabia our international artists wanakuja kwa country yetu kuperform only, buy ticket 5,000. Unakuja hapa kuperform only for 20 minutes. Your performance is even shorter than a normal academic subject lesson in a class. Yani mwalimu alikuwa saying kama Rujar brr aliperform how long? Roger Ruju aliperform how long? I think around 38 minutes. 30 minutes. Yeah, 38. So ulitoka hapa mpaka Meru. Na kwanza tuhesabu. Si ndio? Kwanza tuanze na mafuta. Kutoka hapa mpaka Meru, by the grace of God, mimi na driver 2500 cc. All right? So kutoka hapa mpaka Meru, Paul at most it cost how much? Around 8,000. Ndio nimejaza full tank. Ndio nifike Meru. Una get? So 8 hiyo ni 16 eh?
Plus labda ndazunguka Meru town kiasi juu ya kimbelembele. Sema at most 20,000 nimeua mafuta peke yake. Si ndio? Accommodation. Because najidamini Dr. Ofweneke, siwezi lala place hivi. So the best place ndalala at least ni 5,500. Si ndio? At least ile hoteli ile iko chini ya iko hapo kiasi, si ndio? Hiyo imeenda hivyo. Of course hapa between hapa na huko mimi si chapete hii. Mabibi wala sasa niko nao kwa dai watakuchapa drinks. So you spend how much? Roughly 10k. Drink plus chaser. Sijui kama mnaniget? Tuko how much sofa? 35, si ndio? Tumefika huko pia ni lazima nikunywe drink. Ndani ya dunda yenyewe. Yes. Aya, kuna entrance fee kwa? 1,000 bob. 1,000 bob. Yeah. Tuseme juu mimi ni Ofweneke. Utalipa vipi? Lazima mimi nilipe kila. Si ndio? Sema nimeenda na rende watu ngapi? Watu 4. So hiyo ni society kwa around 37k, si ndio? Yeah. Aya, alafu 39, si ndio? Alafu ndakutana na fan amelewa na anifanye ni feel guilty, aniambie mimi ni Ofweneke, so lazima nimbaie. So nimchukulie bia kadhaa. Hiyo ni 2k imeenda. So sema nimespend almost 40k. You guys mnaniget? Alafu msahau seti nilikuwa nimeenda kupray and fast. Nilikula pia. Na sikukula peke yangu. Nilikula na squad. So tuko around ka 40, 42, 43. For a human being to come and perform. That 8 minutes. Hata pesa nimespend imepita ile time alikuwa kwa stage. Yeah. The question you need to ask, and I'm proud. I think the problem was alikuwa ameallocatiwa 1.5 hours, 1 and 30 minutes. All right. So he's the one who didn't perform according to what I saw. Time yake ilikuwa 1.5, 1. So he didn't. So I think akufikisha. And it's unfortunate, but then I had to pay Lizni makofi. Apparently Lizni, Uruga, Ruger, whatever, ndio alikuwa highlight wa show, but Lizni ndiye kill the whole event. Because yeye alifanya job poa kushinda kila mtu. Pigeni makofi. Thank you. And I'm proud of you that you're actually the highlight of the show, but I'm just disappointed. And I think, and I'm talking to Kenya promoters, I think we need to start thinking twice. Yeah, and there's something I didn't like about it. Yes. Well, the event was well organized, well executed, but now when they come, huyo Ruga akipanda stage, hata nyinyi wenye mko hapo you cannot even be there. Unarushwa nje. So they're treating us bad because of somebody mwenye ametoka nje, and we are there, we are playing. Performing for 38 minutes, excuse me? And then, I'm telling you, the security guys, when he was coming up, hey, I just don't want to talk more, but that was the problem. Mimi nilikuwa MC. Even the MC was thrown out. Mimi. As Dr. Ofweneke, unanijua. I saw your event in sasa hiyo. Even the MC hadi alistuka. Your event in sasa hiyo. Mimi nakwambia nilikuwa napepea huko kama. Ule umerudishwa kwa kanywele. Nilipeperushwa huko like he's coming na clear, ni kama like you know how they do the bombs to evil. It was worse than that. You can't even get close where he is. Then I was like, sisi kama artist tunafukuzwa hivi. I think this is the thing. What about the others? This is the thing. The message to the Kenya promoters that are watching. One, we need to asking ourselves, are these international artists worth it? Because me I have friends in Nigeria. I have akina Basket Mouth, akina Clint, akina Patience, and they tell me the conversation in Nigeria is when wakati artists wa Nigeria nasikia amesota. Anakuja Kenya. But I think that is the conversation. That whenever you just feel umesota kidogo, watch it, because you guys will always pay. But also Kenyans is a challenge. The problem, let me tell you, hata si promoters. You know, Kenyans ni wao wanataka huyo artist. Trust you me, when you do a Kenyan show, apart from Sauti Sol weka kando, show me somebody else who could have filled that stadium. Kenyans, the problem is Kenyans don't support their own. And they come back blaming us. Because I'm in a club playing. The first thing wataitisha ni hiyo Ruga. They will not come and start asking for bahati. They won't. Watakwambia tweke Ruga. Nimesema tu. Yo acha kwanza yo so nimesema, but I'm just saying the problem is the Kenyans themselves. If they push our music, definitely we'll play that. But now you're in a club, they don't want that music. Now this is a challenge, guys. So it has to start from the ones who are here on the live audience and the watching at home. Sauti Sol have a concert that is coming. Can we go and buy those tickets? Sure. Sauti Sol fills up South Africa,
they fill up Germany, they fill up UK, they fill up Rwanda. They were in Uganda the other day. They are going back to Uganda. Sauti Sol fill up stadiums. Even Shinsky last week was in Tanzania. He filled up the stadium. They were singing along until he cried on stage. But here, he was crying. But here, I think we don't support our own enough. It's a challenge, guys. Yeah. We need to stop this. Stop blaming the DJs. Stop blaming the promoters, because promoter akieka DJ Lizni peke meru amtajaza hivyo. But the moment ataika ruga, kufanya comedy special yangu KICC, sijui kama wasota kama. Na imagine niko na almost 1 million followers on Instagram. Na akiangai na nawaambia, nundu kwa ina muno kwa kaba KICC na comment kwa peke yangu na microvita kan events organizers plan. So please Kenyans, the challenge tonight is let's learn to support our own. All right? When these tickets are out, let's go and support it. What imagine wewe unalipa. Sasa hivi watu wanalia. Thames alicancel. Kwanza alicancel on Twitter. Alizima simu, Thames I don't whatever. Thames alicancel on Twitter. Mshaba itiko, vendors washanunua space. Thames hayako tu naje. Kuna ile picha yake utrend yenye amekaa kwa stairs. Hiyo tu sasa nyi wasema mtamwona wapi? Guys, let's go buy our tickets. Bas, sawa. Are we in agreement with that? Tupige artist wetu makofi tafadhali. And of course, ladies and gentlemen, tonight is an amazing show. Sorry, Jackie Matube just called, and she's a new mom. We understand she's a new mom, so apparently mtu yako na feel poa kiasi. So Jackie will not be able to make it on Dr. Ofweneke Tonight. But of course, Jovial is on the way. We shall be having her later on. But of course, as we get there as well, cloud chasing is another thing. Clout. Yeah. Wakenya sijui nani alisema lazima tukwe na scandal ndio ngoma hit. Mimi sijaielewa hiyo upuzi. Because I remember last week we were here talking about Vera. Aje wasema ndio nimemcall jana. Kwanza hadi wewe ndio ulikuwa unasema Vera, I love what you're doing. You know, to you girls, I want to talk to you. Shut up. Wherever you Listen, shut up. Can we take back that episode? Uli preach. Shut up. Your mom is watching. You better behave like you went to university and you're a whole degree holder. Imagine Vera mauzo wewe. Yeye ndo amekuuza. How would Vera do that? Vera how baka nilimuuliza jana kama bam seriously kwe ni gani but she said aliongea about it. She said for Kenyans to watch your video lazima cloud chase. Kenya, is it a must? Guys who are watching, please comment on our social media platform, and of course send us an SMS as well on our SMS number, which is right on your screen. Does somebody have to create a scandal for you to watch their songs? Because I've never seen Beyonce. Okay, well, Beyonce ali create scandal. Kiki. Ile Kiki ya kuchapa na makofi kwa lift na Solange na Jay-Z. Na pia Beyonce alikuwa cheated on na we dem got a bait. Imagine kama Beyonce. Hey, if Beyonce can be cheated on, who are you? We are not going there. We are talking about cloud chasing. You mnafikiria nini nani? Wewe hata na Beyonce yuko kwa kanisa yake na ako na kitu kamelezwa kama yeye kama Mungu fulani kanaabudiwa. Kama Beyonce mwenye ni goddess. Jay-Z alichito. We said roles zili reverse. Usicheke sana. Abuna roles zili reverse. Nakwambia Beyonce is not a cheater, all right? Women, it's not in your nature to cheat. You need to understand that you force it. We don't force it. Yeah, and women don't punish. cheat. I think we punish. Women, and then you are the one who ends up getting haunted. You see, that's the problem. No. Yes. Women don't cheat. Women transfer emotions. Times changed. Have you cheated before? You don't ask me. Ladies and gentlemen, this is Dr. Ofweneke Tonight. We'll be back after a short break, of course. Please continue tweeting hashtag Dr. Ofweneke Tonight, tag at Dr. Ofweneke at DJ_Lizzy. And of course, when we come back after the break, we shall be reading the social media feedback. And then, of course, we shall be inviting our guest on the show. Jovial is on the way. And of course, still, it shall be an amazing show. But once again, thank you so much to each and every single human being who turns up to watch the show every single day. Tune in after break.
You are watching TV47, the home of untold stories. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. I get asked this question a lot, like, what is your motivation? And for me is, I don't want poverty. I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer, and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate, and I'm a dog mom, and I'm an auntie. Marriage, no care. You're being treated so badly, but then you have cash in your account. So she says dating the governor, who I will not mention. I think we should, stop. we should be able to sit down. We are and sat down talk. right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads, who's tails? Heads. I'm always heads. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Kilimo Diaries, your go-to agri show that takes you on a tour of the agricultural world. You must give them patches. Guinea fowl, unlike our chicken, they are more of wild birds, so they'll always be up. Kuna mwingine atavuna sasa sisoni na atoe apange kupanda kitu kingine. Hasa vile nimezoea huwa naiacha sisoni ya pili. Na hiyo hata inanipunguzia gharama, maana sitapanda tena. A fertilizer should not kill insects. Join me, Violet Njoki, for these stories and more every Sunday at 6:30 p.m. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Shhh. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. I get asked this question a lot, like, what is your motivation? And for me is, I don't want poverty. I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer, and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate, and I'm a dog mom, and I'm an auntie. Marriage, no care. You're being treated so badly, but then you have cash in your account. So she says dating the governor, who I will not mention. I think we should, stop. we should be able to sit down. We are and sat down talk. right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads, who's tails? Heads. I'm always heads. You are watching TV47, the home of untold stories. Yeah. I honestly think no matter what, even if we don't go for these concerts and support our artists, and of course, but I think our music has grown. Somehow muziki yetu imeanza ku make sense. Una get? Sikia muziki kama hii. Sasa finally naweza imbia mwanamke muziki. Naweza mdedicate. Jovial anakuanga na very good Jovial is amazing. Jovial, Jovial, Nadia,
Otile, I call him Otile. Okay, Otile Brown. Otile Brown does amazing. Calligraph does amazing. We are growing, sindio? Yeah. Because in the past, me na compare kutoka. And Masauti was doing very good. Masauti ilisha. Masauti aliingia walisema aliingia Illuminati, sijui aliingia Freemason. Sijui. So because mimi nikikwambia wewe wachana KRG wewe. Kwanza he wanted to come on the show. We should call KRG by the way on the show. Yeye na Dufla. Ni msanii sana. Ni msanii. Wewe wachana KRG wewe. Hiyo unajua light skin usumbua watu. Light skin niggas. But it's because when I compare where we're coming from in terms of music, and that's what there's a time wakati wa Nigeria walianza kuimba na realize why our women were so much all over Nigerian men. Yeah. It's because of the songs that Nigerian men were singing for their ladies. Those songs were giving them hope. Zilikuwa na ka encouragement. Yani unafunila unamnajua unasikia bas, Sikia chop my money. Chop my money. Chop my, because what? Then they still do it. They chop the money. Imagine, I hope Kenyan men are listening. Imagine unambia dem, chop means eat. Yani kula pesa yangu. Mpaka unairudia mara ya pili. Kula pesa yangu. Mpaka unaeka melody. Kula pesa yangu. Sijali. It's an encouraging song. Aya, aka kada video. Kuja kabaridi. 30 billion for the account, yo. Farage, and Versace. And Gucci for your body, you, baby. I'm gonna be Nedu, shakaka. Hey, my God, yeah. Even you, hata wewe. Umeisikia demo niambia hivyo mpaka wewe ni chali unaanza kujishuku. Am I still straight? Cause niko mazeni nikatia. Unake, then nani mwingine akakuja kuimba Techno. Techno alimba kitu kingine fulani hapo pia. Techno alimba ngoma fulani na encourage. Trying to remember. Then there's another song. Then you come to Kenya, the kind of songs that us Kenyan at that time, And I know he's my friend, but lazima nimweke on the spot. Nikonja, hata siwezi karanga. You know, those were not Kenyans. Hi. Alafu uliza kiasi. Imagine unapiga recession. Niaje Ofweneke na listen, hiyo ni 47 FM. Ni dedicate Nikonja hi iende demi yangu akiwa Gedho. Unafikiria ode mataka na wewe. So I think we need to move from I don't know. Yeah. But we have improved. Sana. Our songs are nice. Sindio? Yeah. Even the production. We are doing well. We're doing well. Now, director, are we ready? Tuko nayo. As you prepare, able to social media tujue nani anasema nini, nani anatuongelesha. Apparently also enjoy show na leo tuna buy time too. Vera Sidika fooled people. Yes, okay, by the way. Vera, if you're watching, nimekwambia ni brown mauzo. Kwenda. I'm on my Facebook, Kajoni, a good story of Ofweneke amesema. Kajoni always sounds like a last born. That must be a last born. Abraham Namai, and I watch right now. Paulo G, lakini Dr. ameuliza Dr. Ofweneke amevaa socks ziko aje leo. Wait, isn't it happy socks bana? These socks are very expensive bana. Mwambie amesema hivyo nikasema hebu niisome tu. Mwambie ajiheshimu. Felix Ramila amesema Dr. Ofweneke they are trying to be a gentleman. But I'm always wait, zako tu. Lenny Classic, Meru Kobo is tuned in. Amesema Meru tuli rock sana. Asema tu ukweli. Soma vile ulitufanyia pale Kinoro Stadium, I'm yet to recover from a hangover. Go girl, you kill the show, goddammit. I like that. Samuel Wanjiku, thank you so much as well. John Wanjiru, thank you so much as well. Sanik, thank you so much. 1GB, of course. Let me get into my Instagram as well and get to read your social media comments as well. So please remember to the hashtag is Dr. Ofweneke Tonight. Tell us where you're watching the show from. There's Agustin Mundi watching from Embu. Stoner. Gotea Dr. Ofweneke, hilarious. I always watch. Thank you so much. Yeah. Vicky Victoria, the show is on fire. Watching from where? Kitale. My God, tunawachiwa Kitale.
Huyu ya kwanza ameshikilia aerial juu ya TV. Ametoa mkono hivi. You guys have missed. Wacha hata kwanza nitoe hii koti niwapige story. Na watu wa Kakamega pia. Kakamega? Mtu Nancy Kakamega. Wapi ya Malemba ama Lurambi? Nancy tuambie una watch na wapi? Please tell us. If you're watching from Mombasa, tell us you're watching from Kitale, Mombasa. You guys don't understand where we've come from with the TV. Just saying mmezoea mkapata flat screen. Sisi TV kwanza ilikuwa na time ya kuochiwa. Guys, TV ilikuwa na on kuanzia saa 12 jioni. Okay. That's the time. Ndio mngojeka news. Hata sisi story news ni sababu hiyo battery ilikuwa imeenda kuchajiwa. Una get? So hiyo battery ina around 4-5 inaikuwa ina connectiwa na solar huko juu. Sasa shida ni wakati mse wa news. Your time of course TV47 haiko kwa so tulikuwa na wachiki Catherine Kasavuli na kina Bad Mokusi. So shida ni mlisahau kucharge hiyo battery. Alafu ianze kuisha katikati ya news. Alafu unajua izimi immediately. So unaona Catherine Kasavuli juu TV liko inaga kifanya hii. So unaona welcome tonight President Daniel Toroitich Arap Moi. The whole time kanika anafanya mpaka chup. And the thing as we used to have shows, we used to have there was The Bold and the Beautiful. I mean kwa watching is kina Tarzan. Wait, there was Tarzan. Yes, there was Tarzan. There was Jojo the Jungle. There was The Bold. No, umbo ilikuwa inaitwa Rex ama ile. Rex ilikuwa na ilikuwa my god. Ilikuwa inaenda inashika vitu, ilikuwa inatumwa inaenda inakaa vitu. Cheki hawa watu. Mnakumbuka Teletubbies. You guys remember Teletubbies? What's in a Cocomelon? Teletubbies. Nakwambia ilikuwa Teletubbies. For long. Alafu kulikuwa na show called The Bold. I don't know how we never watched The Bold, but somehow we knew the actors. Ni wende wale walikuwa naitikiwa maybe kwao wanakuambia. Ulikuwa unaiwatchianga hapa unachungulia. Ulikuwa tu ukisikia unapigwa tu macho hivi. Toka uisha unatoka umeenda. Kuja sasa nyingine ulikuwa studio Maria de Los Angeles. My god. You guys, alafu The Promise. Promise was the best. Alafu this is the red butterfly. Mama yangu. Sisi baadaye kakuta sisi ni Rebecca. Wachana Rebecca, before Rebecca kulikuwa na Esmeralda. Esmeralda. Kulikuwa Esmeralda. Na mbona usemi loko kina Vitimbi? Vitimbi, wacha huko tunakam. Kulikuwa na hiyo, alafu kukakuja na El Cuerpo del Deseo. El Tormento, El Paradiso. Nyanya yangu, mama yangu pale nakwambia ushikiki. At Monday class hakuwa na kusoma. Monday jana ule una Rebekita. Na zilikuwa zinakuja sijui saa 3 ama saa 4. Leo usiku. Watch. Alafu sare Reso kama sasa kulikuwa Rey Mysterio. Wata Reso. Kuna mtu alikuwa anaitwa Pastor Pius Muiru. Now you guys don't know. Mnanyoosha mikono kwa TV hivi. Ndio uliguza. Wewe waja. Familia yote alikuwa anasema kama unaonya nyumbani nyosha. Alikuwa anaongea kwanza ilikuwa nazanga hivi. Anakuja jambo na karibu msikilizaji. Tulikuja kutoka Uhuru Park kuza televisheni yako. Sisi wote hapo. Hapo sasa dirisha imefunguliwa. So nyinyi mnafikiria ni Holy Spirit kumbe ni baridi. Lakini kama kuna mtu legend hiyo. Alikuwa anajaza stadium watu wanalala hapo. Ndio akuje kumwona. Haki tumetoka nyoosha mkono hapo. Alafu akifuatana hapo na Bishop Margaret Wanjiru. The glory of the Lord is here. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Alafu sasa mabibi za mapasa wote wakaanza kuvanga hivyo. Hapo ndio mabibi wa pasi wote tembea the same way. Lazima kidogo pale. Unakuja pale bwana sifiwe sana. Thank you to my husband. A big shout of course to Reverend Kathy Kuna. Yeah, I know she loves watching the show. I think we have come such a long way as TV. And of course, to have TV47 stand like this, it means that a lot of journey that the media has had to go through. Ni gani yetu tumesahau? Which one again have we forgotten? Za kitambo. Sijui penzi. Storm of El Tormento, El Paradiso ilikuwa hiyo. Kulikuwa na penzi hatari, kulikuwa na Tausi. Nani anakumbuka song ya Tausi? Tausi ndege wangu
ndege wangu wa fahari. Karomanzira. Karomanzira. Ah, my God, you guys are checking. Ona vile ameshtuka haki. Yo time bado. Kuna ile show walikuwa na mimic watu kama kina Kalonzo kitu. Hiyo ilikuwa kulikuwa XYZ. Bana XYZ ni juzi. Hiyo show ilikuwa tonga Intro Colors. Ilikuwa na what are they before ridiculous. Kule Intro Colors ilikuwa na also inaitwa Nyengese. One step into a home and all we think about is the furniture and colors. But do you ever stop to think about the type of materials used? Well, the floors, worktops, moldings, or the plumbing. Robert Ndungu takes you to different locations, different houses to get what works perfectly for your next home. Every Tuesday at 8:30 p.m. Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Chika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Aya, chika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. I think leo ni date ya kubonda na kujikumbusha. Jovial pia amechelewa. I think sijui kuna traffic gani ya Nairobi. Sasa nimepata Michael, please a big shout out to you. Michael, now these are the guys wenye walianzisha kitu. Mnajua Zanga lewa? Mimi najua. Umewajua? Zanga. Sasa wewe ulikuwa na watch, mimi nilikuwa nafanya nao road show. Guy, wait. Lakini uko miaka ngapi tuseme tu. Ya ukweli. Check yote tunafanya kama road. Usidanganye sasa ile ya nini. Kweli. Kama ulikuwa unafanya. No, but Mike mazia big shout out to you mazia. Tulikuwa tunafanya ungetipata kwa stage. Hapo je sasa road show hiyo time acha vile Simon Jide kizungu sijui na vasuti. Yote mimi ilikuwa shorts chinika na sijui na manini mamkia saa 11 nimekimbia Gikosh kubai malofa za so mbili. Alafu natoja hapo. Alafu t-shirt of course t-shirt sitaji t-shirt kwa ndava t-shirt ya client.
Sasa unasema unatembea tu kiambia madem, haya tingisha. Nana tingisha sana kushinda mwingine. Haya DJ. Nani nitapea t-shirt? My God. Ni huku alafu sasa alafu sasa wanaingia. Ngojeni kidogo ni huyu. My God. Sasa hata nakwambia nini road show yangu ya mwisho nilikataa nikamwambia God this is not the plan. Hiyo road show ilikuwa kuhusu story ya mpango wa kanda. I will not mention the name. So ilikuwa wasee wakifika home, unafundisha wa mama vile Hazia akifika home na Hazia atake kusoma katiba vile unamvalisha. We sio katiba. Nakwambia niliambia God, kwa sababu ulikuwa na hiyo kitu inakaa hivyo. Hiyo kusoma katiba. Unaishika hapo kwa tena. Hapo unavalishana ukiambia wa mama. Nikamwambia God, Aki, this was not the plan. So ngoja hata hatujaijua your story vizuri. So hapo ndo ilikuwa your change ndo inge comedy. Job yangu ya kwanza nilikuwa makanga. Nilikuwa donda wa namba 8. Kibich, Reluma, Kina, Karanja 42. Line 7. Job ya pili nilikuwa msee wa mobile transfer, sitataja brand. Yote ndio imetokea. Job ya 3 nilikuwa msee wa cyber cafe. So mimi nilikuwa nafulinga wase Facebook. Alafu na kucharge 20 bob. Kufungulia Facebook. Job ya 4 nilikuwa job ya 4 sasa nikaenda ndio sasa road show. Alafu road show nikaanza ku act set books. Mimi my God. Ungenipata hapo? Hadi basi mwambie mzee Lucy nitakuua. Kumbe nyinyi ndio mlikuwa mnakuja shule. Okay, sawa. But God anaona sahi penye tuko sahi. Tumezunguka dunia mzima. You know, we've done shows all over. Everybody has a story to tell. No, it's beautiful. Now today, look, basically I just think today is a time for us to bond, So I want us to play a game. Sasa, so come. Wewe shaka favorite wangu, come. Kuja boys, kaa hapa, kuja boys. Nichukue wangapi George? Wawili wametosha, I think mine. Wawili wametosha? Yeah. Wewe uko kwa game pia. Cheki leo mnaenda kwa famous. Oh my God. Leo ni mimi nachezesha games, si ndio? Ni wewe. Una bahati zinaenda kwa screen. So this is the game, So nataka muangalie screen. Sasa pale penye my cameraman yuko pale. Na get. So nataka tu compete nani anaweza pronounce hizo words. Mko ready? Go ready? Are you good? Aya. Nipe word ya kwanza tuende kazi. Give me the first word. Aya. 20. Nipatie countdown. Aya, do you mic? Sijakupatia mic. Acha tuanze na the ladies. Tell us your name first of all. Tell us your name, which school do you go, university do you go to? My name is Faith Shieo. Technical University of Kenya. Tuki University. Wewe. Yeah, bisha tu unafanya engineering, actuarial, unafanya gani, quantity surveyor gani? Community development. Beautiful. Unakaa msee wa watu. Oh my God. Aya. So tuanze. Aya, tuambieni tuanze kupronounce your word. Nipate countdown. Hiyo hata ni pronounce tusikie. Unajua kuna countdown? Wasishire sauce. Sema tena. Sema. Wasisha sauce. Next, hebu tusikie na vile atai pronounce. Unaweza karibia screen kama ni kipofu kama mimi. Unaweza karibia. WORC. Cheki bro, hapo spell. Ilikuwa pronounce, hapo spell. Unasoma. Washare sauce. Washare sauce. Hapo hakuna ule amepata. Wewe mpaka umezanguka nini? Aya, please ni sasa pia wewe. Worcestershire sauce. Thank you so much. Ukumbuke tunasemanga Kiambu share. Amazing. Rudia tena. I'm confused sasa. I know you begin right. It's Worcestershire sauce. Yeah, I said right. That. The trick is your party ya shire. Unaget? Kiambu shire it's a shire is a British word that describes the jurisdiction of a monarch. Unaget? Like the Duke of Kakamega. The Duke of Kakamega, that means Yoni Kakamega Shire. Okay, the way Charles Njonjo was called the Duke of Kiambu, so ikaitwa Kiambu Shire. Yes. Si Shire, nyiza mjayo. Mmesikiza hapa bana boy. Aya, tupatie next, give me the next one, Joy, give me the next one.
Oh my God. Hii hata yenye I have been there but bado inanisumbuaga. Mimi tuendelee. Answer yes. Answer this round. Wewe answer. Ujatuambie jina na ni wapi uni gani? My name is Oxy. Niko KCA University. Yeah. A big shout out to each and every single person watching from KCA. All right, twende kazi. Massachusetts. Massachusetts. Sema tena. Massachusetts. Mara 4 zikifuatana. Massachusetts. Oh my God. Mama. Massachusetts. Nimesahau kuweka hii. Listening? Massachusetts. Thank you very much. Imagine funniest thing. So nikitoka Boston. I'm saying the truth. So nilikuwa na show Boston. So sina ngoja ndege ya kwenda Massachusetts. Nakwambia nilicheza na hiyo word hapo. Akaniambia, you from Africa, you know from here. I'm like, yeah, I'm from Mamaland. Shut up. So then tupige makofi. Aya, let me have to. Aya, come. Today everybody is becoming famous. Thank you so much. Tupige makofi. Yes, aya, kuja buda. Wewe ndo nakaa huyo ni Ruja ama ni Ruger. We couldn't get Ruger, so we got a cheaper version of it. Karibu sana. All right, aya. Give me the next word. George. Aya. Your name and which uni? I'm Masi Muhonja. My school is Mount Kenya University School of Law. Wewe! Mawakili tuko kwa nyumba ya. All right. The spelling ni deteriorate. 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 Hi guys, I'm Levis. Leo Mike na feelings iko na emotions wewe. Sawa nashika kaa Ruga. Sawa Ruger. Naitwa Levis. I'm a student at KCA University. KCA University once again, what's up? Nafanya film. Film production. Yeah. Beautiful. Nipe hiyo word. Deteriorate. Ndio visia na kuona. Deteriorate. Wezi cheka vibaya. Agi, wewe mkikuyu. Mimi nimezarige taroro. Tupige makofi. My God. This show can be useless at times. Let's go for them, all of them, ladies and gentlemen. And of course, a big shout out to all the universities that are watching. MKU, KCA, MMU, Catholic University of Kenya, JKUAT, KU, who else? Let's go to Kibabii, Maseno, Masinde Muliro, Moi University, Eldoret. All those human beings who are trying to get education for their life. Asanteni sana. Who else? Nani? UN, University of Nairobi. You know, your UN whenever sure. You know, your UN sasa imekuwa ni kama ni yesto. Because wase wahamangi, wase ukanga tu UN na ugraduate. Huko tu saa UN. UN imekuwa tu ni kama gated student. Where that my school. Aya. Come. Kuja. Thank you so much. Give me another human being. Kuja hapa budai. Wewe nakuja lakini umekazana kuangalia tu dem fulani nimemuita. Kuku wewe. Aya, cheki hii. Mmetuvalia hapa t-shirt ya danger, hatutishiki. Aya, sawa, Joji, so your name and the university that you represent, all right? All right. Boy nakanika hello Mr. Right. Aya, sawa. Your name, university? My name is Masi Tapakwe. Shut up. Hiki imesoundika chemical ya chemistry. Imesikia Tapantine, Aya, I studied at VTech Training Institute. VTech. VTech. What's up? Hey. Aya, tuambie. You are gani yo? Isthmus. Isthmus. Yeah. Asante sana. Aya. I'm Lloyd. KCA University. Yeah. Hey, manze KCA leo tuko in the house man. All right? Isthmus. Isthmus. So who ni Isthmus?
But I think the T is silent. Yeah. The T is always silent when the H is involved. Yeah. So it's what? Isma, sindio? Asante sana, ladies and gentlemen, tupige makofi. And of course, hey, you are so quick on leaving. Wale maasha wachache wanabaki. Wale maasha wachache ubende kwa kanisa ni kama tuwaoni. Ladies and gentlemen, of course, I have seen Jovial has already made it into the studio. Wapi makofi? Yes, of course, ladies and gentlemen, this is Dr. Ofweneke Tonight. We will be back after a short break. Tonight we're just having fun. Yeah. And of course, once again, apologies. The guys are asking. Jackie Matube just sent apologies once again. The baby was not feeling too good. And of course, priorities. But she promises to make it for the show again next time. See you after a short break. Dr. Ofweneke Tonight. Tweet hashtag Dr. Ofweneke Tonight. Wapi makofi? Stories. Tonight, all is set for the vetting of President William Ruto's nominees to cabinet as the House Committee on Appointments prepares for the task. That His Excellency the President has made it clear, at least to those of us in the leadership, that he will allow Parliament to exercise our mandate. That this is one such exercise that this House, once it embarks on, the country must be convinced that the House has done justice. This, as its members are divided over the integrity of some names. Government optimistic that the Presidential Working Party on the education reforms will find a lasting solution to the problems surrounding the implementation of the competency-based curriculum. Professor Munavu and your team, the way the outgoing CS are saying, tell us the truth, raw as it is, and don't look back. We are not interested in being praised and being told what we want to hear. Also tonight, former Commissioner General of the Kenya Revenue Authority Michael Waweru talks exclusively to TV47. We have no doubt. He is an experienced person. He has been in government for a long time. He must know that 300 billion is possible to come back and continue providing the service. As he shares his insights on what the current administration can do to get back on track economically. A lot, like, what is your motivation? And for me is I don't want poverty. I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer, and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate, and I'm a dog mom, and I'm an auntie. Marriage, no okay. You're being treated so badly, but then you have cash in your account. So she says dating the governor, who I will not mention. I think you should, Betty, stop. We should be able to sit down. We are sat down right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads, who's tails? Heads. I'm always heads. The home of untold stories.
Jovial. Sauti ya Jovial ulifanya ni feel kana sikiza worship. Ni sauti ama umemwona hapa? Which is which? Akianza tena. Azama tutafuta kazi. Yeah. Tunafunganga bao hata zile goalposts ziko na goalkeeper. Hiyo haitutishi. Ladies and gentlemen, without further ado, please allow me to invite, of course, on the show. Finally, she made it here. For me, this is the future of Kenya's music in terms of songs, in terms of vocals. One of the most hardworking. I have seen her rise, and of course, only thing I can say is I am truly proud of her. Ladies and gentlemen, Ofweneke Tonight, please make some noise for Jovial! Hiyo muziki. Wapi makofi ya Jovial? Sijui hapa nimeka